আচ্ছা, তাহলে ইয়ার ডিজিজ কিন্তু অনেক বড়, ঠিক আছে? এটা এই এক দেড় ঘন্টার মাধ্যমে এটা কিছুই বোঝা যাবে না। তো জাস্ট আমি তোমাদেরকে শুধু পয়েন্ট আউট করে দেবো কি কি জিনিস ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের পরীক্ষা ওরিয়েন্টেড জিনিস, কি কি পরীক্ষা কি কি থাকবে না থাকবে এগুলা, এবং ভাইভাতে অস্পিতে কি কি থাকে না থাকে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আমি জাস্ট পয়েন্ট আউট করে দেবো। তোমরা শুধু পয়েন্ট আউট করে নেবা, এগুলো তো করতে হবে তোমাদেরকে। আর আমি দুই একটা হয়তো ডিসকাস করবো। ডিজিজ অফ দ্য ইয়ার, হ্যাঁ, এটা এখন তোমার ডিজিজ, যে কোনো ডিজিজ পড়তে গেলে কিভাবে পড়তে হয় সেটা তো তোমরা জানো। ডিজিজ, কনজেনিটাল ডিজিজ থেকে শুরু করে কনজেনিটাল অ্যাকোয়ার্ড, কনজেনিটাল ডিজিজের মধ্যে যা আছে তা। এখন আসো এক্সটার্নাল ইয়ার শুরু করলে ক্লাসিক্যালি শুরু করতে হবে এক্সটার্নাল ইয়ার, তারপর মিডল ইয়ার, তারপরে ইন্টারনাল ইয়ার। এক্সটার্নাল ইয়ারে কি কি পার্ট আছে? পিনা এবং স্টানোরিক ক্যানেল। এখন আছে ডিজিজের মধ্যে কনজেনিটাল ডিজিজ আছে। কনজেনিটাল ডিজিজ এখন তোমার এইগুলো ডিজিজ খুব একটা তোমার লাগবে না, যদিও শুধু শুনে রাখো। পিনার কনজেনিটাল ডিজিজ, অ্যানোটিয়া, অ্যাবসেন্স অফ পিনা, মাইক্রোটিয়া, ম্যাক্রোটিয়া, ব্যাট আর মানে প্রোট্রেডিং আর, লুপ আর, ক্রিপ্টোপিয়া, পকেট এয়ার, কলোবোমা, ট্রান্সভার্স ফিশার অ্যালং দ্য পিনা। আর মাইনর ডিফর্মিটিস আছে, হ্যাঁ, কতগুলা। এখানে আসো, আর একটা ডিজিজ আছে খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে, প্রিঅরিকুলার সাইনাস। হ্যাঁ, ডেভেলপমেন্টালি এই তোমরা তো ইয়ারের ডেভেলপমেন্ট জানো। হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি আমরা। শুনতে পাচ্ছ? ঠিক আছে। তো due to incomplete fusion of the tubercles, there is a sinus. এই সাইনাসটাকে বলে প্রিঅরিকুলার সাইনাস অর পিট। এটা জন্ম থেকে থাকে। Sometimes it may be unilateral, sometimes maybe bilateral. ডিজিজ এটা হলো যে তোমার রিপিটেড ইনফেকশন হবে ওখানে, লোকালি প্রিঅরিকুলার রিজিয়ন, পেইন ডিসচার্জ হতে পারে। এটা ট্রিটমেন্ট হলো এক্সিশন। এখন আসো আর একটা ইম্পর্টেন্ট কন্ডিশন অফ দ্য অরিকুল, হেমাটোমা অরিস। Due to collection of blood under the pericardium, this is called hematoma oris. ট্রিটমেন্ট হবে রিপিটেড সিরিঞ্জিং এন্ড প্রেসার ড্রেসিং। তারপরে যদি না হয় ইনসিশন দিয়া ব্লাড বাইর করে তারপরে প্রেসার ড্রেসিং দিতে হবে। এই গেল। এখন আসো অ্যাকোয়ার্ড ডিজিজ। কনজেনিটাল ডিজিজ গেল, অ্যাকোয়ার্ডের মধ্যে ইনফ্লামেটরি, ট্রমাটিক এন্ড নিওপ্লাস্টিক। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফ্লামেটরি ডিজিজ, ঠিক আছে? কি কি আছে ইনফ্লামেটরি ডিজিজ? মেইনলি দুই ভাগে ভাগ করি আমরা, ইনফেক্টিভ এবং রিঅ্যাক্টিভ। ইনফেক্টিভ গ্রুপে আছে ব্যাকটেরিয়াল, ফাঙ্গাল, ভাইরাল। মানে রিঅ্যাক্টিভে আছে এক্সিমেটাস, সেবোরিক এন্ড নিউরোডার্মাটাইটিস। এখন আসো একটা একটা করে আমরা পড়ি। ব্যাকটেরিয়াল, লোকাল ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, ফ্রাঙ্কেল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফ্রাঙ্কেল কিছু না, এটা বয়েল অফ দ্য এক্সটার্নাল ক্যানাল। বয়েলটা কি? স্টাফিলোকোকাল ইনফেকশন অফ দ্য হেয়ার ফলিকল। এখন হেয়ার কোথায় থাকে? ইয়ারে কোন পার্টে থাকে?
cartilaginous part থাকে, so it is confined to the cartilaginous part. একটা ফ্রাঙ্কুলার পেশেন্ট বা ফ্রাঙ্কুলোসিসের পেশেন্ট কি কি সাইন সিমটম নিয়ে আসতে পারে? সিভিয়ার পেইন। পেইনটা কেন বেশি হয় এখানে? যেহেতু এখানে পেরিস্টিয়াম বা পেরিকন্ডিয়াম টাফলি অ্যাডারেন্ট থাকে দ্য কার্টিলেজ, পাস কালেকশন যেটা হয় সেটা খুব আন্ডার টেনশনে থাকে, এর জন্য প্রেশারটা হয়, পেইনটা হয়। ঠিক আছে, পেইন হবে, ডেফনেস থাকতে পারে। এক্সামিন করলে কি পাবো আমরা? এয়ার মেবি এক্সট্রাঅর্ডিনারি ক্যানাল মেবি ওক্লুডেড কমপ্লিটলি অর পার্শিয়ালি, পাস পয়েন্ট থাকতে পারে, ডেফনেস থাকতে পারে, obliteration of the periauricular group থাকতে পারে, inflammatory condition may spread behind the pinna, so that obliterate the postauricular group. আর এটা কি টেন্ডারনেস হবে, very tender, and there is rise of temperature, local rise of temperature. এটা ট্রিটমেন্ট কি? at first আমরা অ্যান্টিবায়োটিক পেইন কিলার দেব, দেওয়ার পর কমে গেলে তো ভালো। আর একটা লোকালি আমরা দিতে পারি কটন উইক ইমপ্রেগনেটেড উইথ 10%। ঠিক আছে, আর যদি পাস ফর্ম হয়ে যায় তখন এটা ড্রেন করে দিতে হবে। এই এটা গেল লোকালাইজড এক্সটার্নাল অটাইটিস এক্সটার্নাল বা ফ্রাঙ্কুলোসিস আমরা বলি এটা। ডিফিউজ অটাইটিস এক্সটার্নাল, ডিফিউজ মানে অনেক বড় পরিসরে হয়, হোল অফ দ্য এক্সটার্নাল অটাইটিক ক্যানাল ইনভলভ করে, পিনাকে ইনভলভ করতে পারে। ট্রিটমেন্ট মোর অর লেস সেম, অ্যান্টিবায়োটিক একটা প্যাক দিতে হবে, impregnated with 10% ectomin glycerin অথবা 4% silver nitrate silver aluminum, so many preparations are there. Proper antibiotic, painkiller, যাও। এখন আসুন malignant otitis externa বা otitis externa malignans. Although this is not a malignant condition, but it is called malignant as because that there is widespread involvement of the air. So who are the sufferer? Elderly, immunosuppressed, and diabetic patients are mostly suffered from this disease. Sign symptoms: severe pain, discharge granulation tissue seen in the extraordinary canal in a debilitated old diabetic immunocompromised patient. It can involve the periauricular temporomandibular area, posteriorly in the mastoid, medially medullary and petrous apex, and superiorly base of the skull. Treatment: toileting of the air, a local antibiotic, topical antibiotic drop, systemic antibiotic দিতে হতে পারে, long continuous antibiotic দিতে পারে 6 to 8 weeks, and patient may suffer from facial palsy and other intestinal complications, so that it may need surgery, and surgery sometimes it may be radical masculectomy.
So it is very dangerous condition. Malignant otitis externa. আরো কিছু কন্ডিশন আছে এক্সটার্নাল এয়ারের ফরেন বডি এয়ার বাচ্চারা বিশেষ করে নিয়ে আসে অ্যাডাল্টেরও হতে পারে so it may be inanimate object sometimes in the children you may need anesthesia general anesthesia to remove the foreign body and most of the cases in the adult you can remove this foreign body without anesthesia or a local anesthesia or impacted foreign body you may need posterior infection posterior incision and then removal of the foreign body so গেল foreign body এখন আসো মিডল ইয়ারে কি কি ডিজিজ আছে মিডল ইয়ারে আমরা আচ্ছা অ্যানাটমি জানো মিডল ইয়ার anatomy হচ্ছে middle ear six-sided max box. It is a box like six-sided max box. Anterior, posterior, lateral, medial, roof and floor. And one important structure play important role in the middle ear disease is Eustachian tube. You must know these tubes, about this tube. What is this? This is a fibromuscular tube joining the middle ear to nasopharynx. Anterior wall of the tympanic membrane and the lateral wall of the nasopharynx. In adults, it is 36 millimeter or 3.6 centimeter long. Important structure attached to the tube play important role in the function of the Eustachian tube is three muscles: transversory palatini, lateral palatini, and salpingopharyngeus. Among these, one muscle is important: this transversory palatini. This contraction of these muscles causes opening of the tube. Normally, these tubes closed, and when we cough or talking or flowing or yawning, gagging, the tubes opens. What is the function of the tube? First function is ventilation of the middle ear, and then protection from nasopharyngeal sound pressure, protection of the tympanic cavity from nasopharyngeal sound pressure and nasopharyngeal secretions, and then maintain pressure on the two sides of the tympanic membrane. So again, come into middle ear disease. Two important infective disease: acute suppurative otitis media and chronic suppurative otitis media. Otitis media inflammation of the mucopolysaccharial lining of the middle ear. Middle ear is called suppurative otitis media. It may be acute, it may be chronic. So in acute condition, who are the sufferer? Mostly the children
are most sufferer, as because again this Eustachian tube function. When Eustachian tube attached to the medulla, in case of children, this Eustachian tube is very short, wider, and placed horizontally. So infection pass. So any type of secretion or infection or functioning of the medulla, it exerts its role. That is why infection in the medulla in the children is common due to this tympanic Eustachian tube dysfunction. So some predisposition condition is there that causes Eustachian medullary infection. This dysfunction of the Eustachian tube, tonsils, adenoids, and repeated upper respiratory tract infections that causes inflammation of the medulla. What are the stages of acute suppurative otitis media? You know, acute suppurative otitis media, there is stage of tubal occlusion, first stage, and then pre-suppuration, and then suppuration, stage of resolution, and stage of complication. These 5 stages are important. So first stage of tubal occlusion, stage of pre-suppuration, stage of suppuration, stage of resolution, and stage of complications. What are the signs symptoms? Severe pain, typically when patient children mother gives a scenario history, বলবে যে বাচ্চা সারা রাত ঘুমায় নাই, ব্যথা করছে, কান্নাকাটি করছে, রাতে একদম ভোরবেলা ঘুমায় পড়ছে, দেখছি যে কানের ভিতরে ডিসচার্জ বা পুষ, এরকম হিস্ট্রি দিবে। So inflammatory exudate or pass pressure of give pressure over the tympanic membrane, and that is called perforation in the late night, and pus can be seen in the sternocleidomastoid canal, and there is a relief of pain, and the patient as because pain relief, patient sleeps. So this is the scenario. What is the treatment? Again, antibiotic. Give proper antibiotic, painkiller, systemic nasal decongestant, that is antihistamine, local nasal decongestant, that is xylometazoline or oxymetazoline drops, to restore the Eustachian tube function, so that pus can be easily drained, and there is relief of pressure or pain in the medulla. আর কিছু অ্যাডভাইস দিতে হবে, not to put water into the ear, and patient come after 2 weeks. Easily patient recover this with this treatment. যদি অনেক সময় এক্সট্রিউশন পেইন হয়, সেক্ষেত্রে মাইরিঙ্গোটমি করার দরকার হতে পারে। মাইরিঙ্গোটমি, হোয়াট ইজ মাইরিঙ্গোটমি? Perforation of to make a perforation in the tympanic membrane. This is myringotomy. Tomy মানে cut, to cut. So cut in the tympanic membrane to
drain the pus. এখন আসো ক্রনিক সাপোরেটিভ otitis media. অ্যাকুরেট কিছু কন্ডিশন আছে যেগুলা কমপ্লিকেশনের মধ্যে otitis media with effusion, হয়তো আমরা ইনএডিকুয়েট অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার ফলে অ্যাকুট অবস্থাটা সাবসাইড করে, বাট পাস থেকেই যায় ইনএডিকুয়েট ট্রিটমেন্টের ফলে। দিস may lead to cause otitis media with effusion, that means effusion in the middle layer. What is the sign symptom? Sometimes there may be pain. On examination, the tympanic movement may dull. There may be fluid level or a hairline. What is the treatment? Mygotomy and grommet incision. Grommet insertion. What is grommet? It is ventilation tube. This tube is in the tympanic membrane and it split automatically. No need to expel it. Sequelae of acute suppurative otitis media. Treatment is inadequate. এখন আসো chronic suppurative otitis media. Chronic suppurative otitis media দুই ধরনের হয়। একটা হলো টিউবোটিম্পানিক টাইপ আর একটা হলো অ্যাটিকো-অ্যান্ট্রাল টাইপ। Again, this টিউবোটিম্পানিক type also called the safe variety and the aticoantral type is called unsafe variety. Why it is called tubotympanic? Tubotympanic. Eustachian tube এবং anterofrontal part of the middle ear is involved in this disease, so that this is why it is called tubotympanic variety. And aticoantral, atic means roof and antrum means antrum, mustard antrum. So part when involved, this is called aticoantral, and these parts are related to the base of the skull, and infection may spread easily to the intracranial cavity, so that that's why it is called dangerous variety or unsafe variety. So again come to the safe variety, that is CSOM tubotympanic variety. Signs and symptoms of this disease: discharge may be intermittent mostly. Patient may complain of discharge of the air, and there is a period of remission, and after sometimes when there is infection in the upper respiratory tract, patient may come with the same symptom. So intermittent suppurative discharge, deafness, এগুলো থাকতে পারে। এক্সামিন করলে আমরা এক্সামিনেটরি ক্যানেলে অ্যাকুট কেসে কি পাবো? পাস পেতে পারি। পাসের ক্যারেক্টারটা এখানে কোয়ান্টিফাই করতে হবে। CSOM টিউবোটিম্পানিক ভাইতে পাস কন্টিনিউয়াস, অর্ডারলেস, সেরোসিঙ্গুনাস হতে পারে। At the same time, in the aticoantral variety, pus scanty,
foul smelling, sometimes blood stain. So you have to this acute and unsafe and unsafe variety by this pus characteristics of pus. এখন আসলে treatment of CSM tuberculous variety. Antibiotic. Again, you can culture the pus and give proper antibiotic. Now, when patient come to you, then you broad spectrum antibiotic. If there is pain, painkiller, and systemic decongestant, that is antihistamine, and local decongestant, that is xylitol drop. So give this treatment. Or you can find a perforation in the dry air. And again, come to this point, perforation in the tympanic membrane variety, central perforation. Again, what is central perforation? What is marginal perforation? What is attic perforation? It can be divided by the malleolar force. Anterior posterior malleolar force. Below this force, this tympanic membrane is called pars tensor. And above this force, it is called pars flaccida. Why it is called pars flaccida? As because this fibrous layer of this it is flaccid. And pars tensor, 3 layers are developed completely. So that is it's called pars tensor. In the variety, always you find this perforation in the pars tensor. Again, you may ask in the examination hall, or may you can draw this perforation in the tympanic membrane in the examination table. Mind it. So always in the tympanic membrane variety, perforation in the pars tensor. That means whole of the circumference of the perforation is formed by pars tensor. And pars flaccida, perforation in the pars flaccida is called attic perforation. And another perforation, marginal perforation. When one end of the perforation touches the bony wall, then it is called marginal perforation. So this, when marginal perforation and attic perforation, you can see this disease should be diagnosed as gas variety. So clear cut. If dangerous variety, perforation in the attic and marginal perforation, and in the tuberculous variety, perforation must be in the pars tensor, central perforation. Come up to patient after 2 weeks and examine the patient and see the tympanic membrane. If there is big perforation, advise the patient for surgery. Or surgery, meningoplasty. That means to seal the tympanic membrane. এখন আসো
antecontrol variety of CSM. Again, I remember you that how can you diagnose this case as antecontrol variety? Again, this pass, characteristics of pass, it is continuous, it is not intermittent. Throughout the time, you can see pass. Though it is scanty, amount is very less, but it is continuous. Scanty, continuous, malodorous. Why it is malodorous? What is the pathology of the main pathology of antecontrol variety? You know, the cholesteatoma. Cholesteatoma is the main pathology of the antecontrol variety, and this cholesteatoma causes osteitis, erosion of the bone, and necrosis of the protein. That causes foul odor, and that is why you can see, you can get the malodorous secretion in the antecontrol variety of the CSM. Okay. So what is cholesteatoma? Cholesteatoma means skin in the wrong place. Keratinized epithelium, cholesterol or related something. It is definition to তোমরা একটা ভালো করে করে নিও বইতে। হ্যাঁ, এটা কিছু লেয়ার থাকে, আর এটা ক্যারেক্টার থাকে বোন এরোডিং ক্যারেক্টার থাকে। ইট ইজ এনজাইমেটিক অর প্রেসার নেক্রোসিস করে বোনের উপরে অস্টিয়াইটিস করে এবং ফাউল স্পেলিং করে। দ্যাট ইজ ওয়াই it can cause intercurrent complication easily by eroding tegmen tympani or other bones. So again, treatment. Whenever you find cholesteatoma, you must think about surgery of the middle ear. It can be mostly mastectomy, radical, sometimes modified radical mastectomy. Modified radical mastectomy করতে হবে। Okay. এখন আসো complications of the CSOM. Complication may be intertemporal or extracranial and intracranial. Extracranial complication এর মধ্যে কি কি আছে? Mastocytis, pectositis, labyrinthitis, and facial paralysis, and some abscesses around the ear. Periauricular abscess, zygomatic abscess, von Bezold's abscess, meatal abscess, Citylis abscess, so many abscesses, parapharyngeal and retropharyngeal abscesses. Just I mentioned this, you can read and you must read this abscess, about this abscesses. So these are these extracranial complications. Whenever you ask about complications of extracranial complications or complications, you must go through this way: intracranial and extracranial. So the external complications are mastocytis, pectositis, facial paralysis, labyrinthitis, and that subparietal abscesses, periauricular, von Bezold's, Citylis abscess, Lux abscess,
and parapharyngeal and retropharyngeal abscesses. And sometimes there is metastatic abscess, bone, joints, lungs, you can find it. And the intracranial complications, again come to the point, intracranial very important. You can, you must advance sequentially. Extradural abscess, subdural abscess, meningitis, encephalitis, brain abscess, lateral sinus thrombophlebitis, and otitic hydrocephalus. So again, basics of these complications, how it occurs. In case of acute supraotitis media, again, bone erosion can occur by hyperemic decalcification, hyperemic demineralization or decalcification, and the chronic cases, pressure necrosis or enzymatic causes, enzyme release, and that causes osteitis and bone erosion, and another cause, pressure from cholesteatoma. These two processes. So what are the complications? Very, very important. You may ask in the written OSPE or in the examination table also, Vivax. So extracranial complication and intracranial complication. Again, extracranial complications, labyrinthitis, facial paralysis, petrositis, mastoiditis, and there's so many abscesses there. Preauricular, postauricular abscess, bone basal abscess, lax abscess, Sidley's abscess, and parapharyngeal and retropharyngeal abscesses. And intracranial complications go sequentially: extradural abscess, subdural abscess, encephalitis, brain abscess, lateral sinus thrombophlebitis, and otitic hydrocephalus. Okay. হ্যালো, তোমরা আসো তো নাকি? Yes, sir. হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমার আর কিন্তু আমার মনে হয় আর কিছু তেমন কিছু নাই। আমি যেগুলো বললাম এই জিনিসগুলো তোমরা দেখে নিও, এগুলোই পড়ে নিও। আর এর থেকে আর তোমাদের আর কিছু অন্য কিছু ধরা আর কিছু নাই। otitis externa থেকে শুরু করবে, ক্লাসিফিকেশন অফ otitis externa, আর সাম congenital disease, microtia, bad air, coloboma, preauricular sinus, and foreign body air, এই কিছু কন্ডিশন আছে। তারপরে হেমাটোমা অরিস, এই ডিজিজগুলো ইম্পর্টেন্ট। আর ইনফ্লামেশনের মধ্যে তোমার আছে তোমার ব্যাকটেরিয়াল, ভাইরাল, ফাঙ্গাল ইনফেকশনস এন্ড রিঅ্যাক্টিভ ডিজিজ, কিছু সেবরিক ডার্মাটাইটিস, নিউরোডার্মাটাইটিস, এগুলা। আর ইনফেকশন মধ্যে মিডল ইয়ারে আছে এএসএম, সিএসএম। এএসএম তো পড়াই দিছি, এএসএম বাচ্চাদের বেশি হয় ডিউ টু dysfunction of the Eustachian tube, and there is proliferative lymphoid tissues there, that is adenoids and tonsils, and the position of the Eustachian tube, it is very wider, placed horizontally, and it is wider, so infection come into middle ear easily. That's why acute supraotitis media sufferer are the children. Again, come to the chronic supraotic otitis media. Two types: aticoantral and tubotympanic. Tubotympanic type, tubotympanic means Eustachian tube and
anterior part of the Eustachian tube, tympanic membrane, tympanic cavity or middle ear. So that's why it is called tubotympanic. And aticoantral. Atic means roof and drum involving the disease, so that it is called aticoantral. And main pathology is disease is cholesternoma. What is cholesternoma? Cholesternoma, in short, a wrong place, skin in the wrong place. And you can find the cholesternoma. You can just cholesternoma কি থাকে cholesternoma? Death bacteria থাকতে পারে, death bone থাকতে পারে, ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে, লিভিং ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে, কোলেস্ট্রল গ্যানুলস থাকতে পারে। এগুলি দেখে নিও, ঠিক আছে? Again, complication of the chronic subacute autoimmune media, intracranial, extracranial. Extracranial complication: labyrinthitis, facial paralysis, petrositis, mastoiditis, and some abscesses. And intracranial come into, again, sequentially, extradural abscess, subdural abscess, subdural empyema, encephalitis, brain abscess, lateral sinus thrombophlebitis, and otitic hydrocephalus. So, any question from you? Any question আছে? Hello? স্যার মনে হয় কারো কোনো প্রশ্ন নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমি ফিনিশ করে দিলাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, থ্যাংকস।